I was a sell-side analyst for a long time. I made many of an incorrect call. The most frequent mistake that I made as an analyst was making a recommendation based on valuation when there was a secular theme. 네, 안녕하세요, 여러분. 메이저쉬프트입니다. 2020년에 가장 공매도 볼륨이 높았던 종목은 단연코 테슬라였었는데요. 작년에 테슬라의 공매도를 쳤던 세력들은 된통 얻어맞고 정말 처참한 손해를 봤는데요. 총 손실액이 자그마치 380억 달러였습니다. 그렇게 주머니를 탈탈 털리고 올해 들어서는 공매도 세력이 굉장히 많이 줄어들었었는데요. 이분들이 그때 아팠던 기억들을 슬슬 잊어버리고 있나 봐요. 며칠 전에 야후 파이낸스에서 공매도 볼륨 순위를 발표했는데요. 테슬라가 1위 자리를 차지했습니다. 5월 13일 기준 225.8억 달러로 가장 많은 금액이 테슬라의 하락에 베팅이 되고 있는 중인데요. 왠지 과음한 다음날 절대 술 따윈 마시지 않을 거야 라고 다짐하는 제 모습이 떠오르는 건 왜일까요? 아무튼 오늘은 룻벤처스의 짐 먼스터가 테슬라의 공매도에 대해서 이야기한 인터뷰를 같이 들어보겠습니다. Gene Munster, Loop Ventures founder and managing partner. It has been very difficult to short Tesla over the years, unless you do it for a very short period of time and you catch the right window, Gene. I think Phil summed it up so well when Lamborghini talked about a total EV a decade out, and that's the dicey part of this short call ultimately is when you're shorting a theme, it gets really dangerous. I was a sell-side analyst for a long time. I made many of an incorrect call. The most frequent mistake that I made as an analyst was making a recommendation based on valuation when there was a secular theme. Phil's comments about the growth in EVs, it is quite spectacular, and the simple reason I put that as an undeniable truth. And so when I think about investors betting against Tesla for the long term, that's ultimately the question is probably orbits somewhere around market share and ultimately what their market share and will they be successful in autonomy. But I think a risky bet to go against this company long term. And I just want to say one more thing, Andrew, is that the near term, the stock is still up a lot over the past year. It was $160 12 months ago. It's much higher today. And so I'm not saying that the stock has hit a bottom, but what I am saying is for a fundamental short call, it is a headwind to short against this theme. 자, 저도 이 밸류에이션의 오류에 빠져서 혹독한 수업료를 지불했던 게 기억이 나는데요. 그때는 가치 투자 책들, 벤자민 그램의 현명한 투자자, 크리스토퍼 브라운의 가치 투자의 비밀 같은 이런 책들을 읽고 감명을 심하게 받았던 적이 있었어요. 물론 저런 책들을 읽긴 해야 돼요. 밸류에이션은 당연히 할 줄 알아야 되고 배운 점도 많으니까요. 아무튼 그래서 저 때 S&P 500에 포함되어 있는 회사들을 일일이 전부 다 엑셀에 기입한 다음 PER이 싼 순서로 정렬해서 분석했던 게 기억이 납니다. 정말 싼 것들, 막 PER이 1도 안 되는 것들 추려내서 이 섹터는 멀티플이 5니까 얘는 기다리면 적어도 PER이 2.5까지는 갈 거야. 그렇게 했었어요. 그리고 또 남들이 쳐다보지 않는 소외된 주식들이나 너무 식상한 지루할 것 같은 이름을 가지고 있는 기업 또는 턴어라운드 할 것 같은 이런 기업들만을 찾았었어요. 그래서 그렇게 투자했던 싼 주식들은 갈수록 더 싸지더라고요. 물론 가치 투자가 무조건 틀리다는 말이 아니에요. 개개인의 방식이 다 틀리니까요. 근데 확실한 것은 싼 건 항상 싼 이유가 있습니다. 시장에서 가치 인정을 못 받는 이유는 다 있습니다. 이제는 기업들의 성향이 과거와 많이 변해서 밸류에이션 지표로 나타나지 않는 것들이 너무 많아졌어요. 네트워크나 브랜드 이미지 같은 무형 자산이라든지 지금 대세가 되고 있는 과거의 아마존처럼 현재의 수익을 미래에 몰빵하는 경영 방식이라든지 그렇기 때문에 너무 밸류에이션의 오류에 빠지는 건 위험하다고 생각을 합니다. 근데 월스트리트엔 아직도 이 밸류에이션의 전통만을 중요시하는 아날리스트들이 많지 않나 생각을 합니다. But let's say you want to own this company or not, and we had this conversation 5 years from now. 5 years. Let's give it a full-on 5 years. What do you think the price of this stock is? What do you think their market share is? What does the EV world look like? What does the vehicle world look like 5 years from now? So the share goes from about 80%, 70% in the US today, 30 and 20% in Asia. I think globally, effectively, market share for EVs will be just car market share. And to answer your question, I think that it's going to gravitate around 20%. If you look at big automotive makers like Volkswagen, that's around 15%. So I think that they will have an outsized market share.
if they get there 5 years, to jump forward 5 years, what this company ultimately could be worth, if you get to that 20% mark, and in 5 years, you can get to a case where this can be a much bigger company, $2 trillion plus company. 제 생각으로 지는 아직도 테슬라를 굉장히 과소평가하고 있다고 생각을 합니다. 아니면 이례적으로 CNBC에서 보통 5년이나 되는 롱텀 주가를 물어보지 않는데요. 그래서 대답이 준비가 안 돼 있었던 걸 수도 있고요. 아무튼 시총이 $2 트릴리언 이상이면 오늘자 기준 테슬라 시총이 $525빌리언 달러니까 약 4배 이상은 될 거라고 하는 거죠. 오늘자 기준 테슬라 시총이 $525빌리언 달러니까 약 4배 이상은 될 거라는 거죠. 오늘 주가가 558불이니까 4배면 2232불 정도가 되는 거고요. 복리로 연간 32%의 상승이네요. This is the real substance of the bull case, is a business model that is more like a traditional tech model. We've talked a lot about this, but that's the substance of the valuation case, is that if they are successful at hardware, software services similar to Apple, and look at what Apple trades at, about a 6 revenue multiple, you can build a case that Tesla can get there too. And so I think ultimately there's a question around competition, but I think that there is a strong case for long-term investors will be rewarded. Near term, again, all bets are off. In the near term, speak to the issue of these tax credits. And that they're not really tax credits. They're credits that they're selling, environmental credits, effectively. And what happens to that? Because that is part of the Burry thesis. Well, it's, in my view, it should be part of the the bull thesis, and the reason is I don't think that we're at anything close to ending these tax credits. They were ended. They will likely get restarted again for Tesla owners. It would be about a $7,000 tax credit, so call it about, on an average, about a 12% discount to a Tesla. That's a big deal that they've been putting up the kind of numbers that they have, accelerating growth off of higher numbers, despite any consumer that is keeping tabs of what the Biden administration is saying could expect these tax credits. So yes, I understand that the sales have been great. I think that the tax credits will be a continued boost over the next year plus, but I think that they're going to ultimately continue. I think that the government is going to continue to subsidize this. 앤드류 로스는 탄소 배출권에 대해서 물어보는데 질문을 헷갈리게 해서 진이 EV 크레딧과 착각을 했는데요. 그래도 굉장히 좋은 포인트를 이야기했다고 생각을 합니다. 테슬라는 EV 크레딧을 못 받은 지 꽤 됐는데요. 굉장한 판매 증가량을 보여주고 있죠. 얼마 전에 2분기에 생산 가능한 차량들이 이미 품절이 됐다고도 기사가 났는데요. 고른 존슨이 말하는 대로 수요에 문제가 있긴 있는 것 같습니다. 너무 많은 게 문제죠. Joe, I want to call out your buddy, Elon Musk. Where's my wife's car, bro? I've been waiting 6 months. I've had a baby. I need a good car. I gotta protect my daughter. Let's go, Elon. Get me my car. Okay, let's talk about the fight. EV 크레딧은 있으면 좋지만 테슬라에게 필요한 건 아닌 것 같습니다. EV 크레딧이 패스가 된다면 아마 테슬라 측에서 베이스 가격을 인상하지 않을까 생각이 듭니다. 오늘도 긴 영상 봐주셔서 감사드리고요. 아직까지도 안 하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.